Лучи ласкового утреннего солнышка, поднимающегося над горизонтом, отлично поднимали настроение часовому срочнику, словно истукан стоящему у караульного гребка, расположенного на территории маленькой воинской части, затерявшейся среди густой тайги у самого Японского моря. Скоро солдата сменят, а это значит, что можно будет хотя бы немного поспать перед тем, как его поднимет грозный рык сержанта, призывающего продолжить стойко переносить все тяготы и лишения всех тех, кто отдает долг родине. Правда, сколько он задолжал и за какие заслуги, Виталик не знал. Но так или иначе, в воинскую часть пошел с удовольствием. Тем более служить он попал в десантные войска. Элита все-таки как-никак. Девушкам потом на гражданке можно будет хвастаться. Правда, в нынешнее время служба не слишком-то модная штуковина. Но это для тех, кто не понимает, сколь важно стоять на защите отчизны. Так размышлял простой солдат. Уже когда Виталий шел в казарму, у ворот он увидел лейтенанта Донникова, командира их взвода. Даже скупая мужская слеза при этом навернулась у паренька. Так он сочувствовал и переживал Геннадию Андреевичу, ведь у того вся карьера была еще впереди. Только в этом году лейтенант закончил военное училище и пришел к ним в роту. А вот прослужить не успел и нескольких месяцев, как комиссовали его с волчьим билетом по состоянию здоровья. Вроде бы и героем уходил командир, однако теперь для него служба была закончена. Да и вообще, любая работа была для молодого человека под строгим запретом врачей. А все из-за ранения, полученного им при спасении ребенка на пожаре. Мрачнее тучи был лейтенант. Никакое летнее солнышко, разумеется, не могло его радовать. Сегодня он, проведя в госпитале долгих 3 месяца, последний раз пришел в родную часть собрать свои пожитки, чтобы отправиться доживать свой век в глухую деревню. Там у него было единственное имущество, доставшееся по наследству от давно уже почившей бабушки. Круглым сиротой был Гена. Армия для молодого человека была единственной семьей. Родители его погибли еще когда маленьким он был. Вот и воспитывала его бабушка Прасковья Ивановна до тех пор, пока не изъявил он желания отправиться на обучение в Суворовское училище. А теперь вот и она ушла в мир иной, оставив внука в полном одиночестве. От тоскливых мыслей, тяжело опирающегося на палку Гену, держащего путь в штаб, отвлекло бравое приветствие бойца его взвода. «Здравия желаю, товарищ лейтенант!» – козырнул перед ним дождавшийся командира Славик. «Да какое уж тут здравие! Сам видишь, что теперь мне только из палки это и стрелять. А ведь завтра все едут на учения. Один только я остаюсь за бортом вертушки», – с тоской ответил командир. Как ни старался Гена, а скрыть свое разочарование и настроение не мог. Чтобы ненароком не разрыдаться перед подчиненным, заковылял мужчина прочь. Уже у самого штаба встретил он и командира своей роты, капитана Желтоногина. Злобным и черствым тот был человеком, и, пожалуй, единственным в их части, кого радовала беда, настигшая лейтенанта. Все дело было в том, что не только молодым, но и невероятно инициативным был его подчиненный. И, как это говорится, вечно лез поперек батьки в пекло, постоянно ставя под сомнение бравые заслуги и умения того. Не напрямую, конечно, но какому же начальнику понравится, когда подчиненный, да еще юнец, на порядок умнее такого прожженного десантника, как он? Правда, в капитанах засиделся маленько Желтоногин благодаря многочисленным залетам и пристрастию к горячительным напиткам. Уж все в части поговаривали, что совсем скоро поменяет их с Донниковым начальством местами, что для старшего по званию сродни смерти. Потому-то и рад был капитан, что сама судьба устранила конкурента. Увидав лейтенанта, как медный грош просиял пройдоха. Подлетев к нему, он браво козырнул и даже похлопал бедолагу по плечу, сказав при этом: «Ну, здорово, Генка. Вижу, за путевкой на родину пришел. Поздравляю. Теперь будешь на печи лежать в деревеньке. Красота, природа. А там, глядишь, свежий воздух и вылечит тебя. К нам снова вернешься. То, что инвалидность дали, поверь, ерунда. Вон, у меня дед после инсульта. Так плашмя лежал несколько месяцев. Никаких шансов врачи ему не давали. А потом раз и поднялся с постели. До сих пор вон бегает. Зато ты теперь настоящий герой. Ну и пусть что ранение получил не на службе, а по дороге на нее. Это заслуг перед отчизной не уменьшает. Мимо чужой беды зато не прошел. Девочку с горящего дома вытащил». Не то издеваясь, не то утешая, отрапортовал вояка.
Тут же, словно каленым железом, приложенным к щеке, опалили Гену воспоминания трехмесячной давности. Тогда, таким же ранним утром, как и сегодня, он шел по дороге на службу, выйдя из холостяцкого общежития. Ничего не предвещало беды. Все шло своим чередом. Уже половину пути преодолел лейтенант до воинской части, шагая мимо деревни, когда увидел густой столб дыма, поднимающийся над одним из домов. Приглядевшись, Гена увидел, что крыша старой избушки уже охвачена огнем, а возле дома бегает мальчик лет 10, то и дело порываясь при этом броситься внутрь строения. Взрослых рядом не было никого. Лишь вдали виднелась какая-то старушка с клюкой, от которой, впрочем, толку было мало. Хорошо, если та хоть пожарных вызвала. Неудивительным это было дело, ведь эта деревня, как, впрочем, и почти все подобные населенные пункты в стране, была вымирающей. Лишь несколько хат, в которых проживали преимущественно старики, осталось в ней. Не раздумывая, бросился лейтенант к полыхающему дому. Заметив взрослого, мальчик тут же начал кричать ему, что в доме осталась его маленькая сестра. Медлить нельзя было ни секунды. До задней части дома, в которой была детская, огонь еще не успел добраться, но вход в дом уже пылал ярким пламенем. Через минуту, возможно, уже некого будет спасать из беды. Поэтому десантник поступил так, как подсказала ему совесть и долг перед Родиной. Ведь клялся он, что будет защищать простых мирных граждан. Здесь же перед ним был враг коварный и опасный, который может обогреть, но если с ним играть, маленький теплый огонек может вырасти в огромное неудержимое пламя. Вот к чему могут привести детские шалости со спичками. Пока пламя еще не сильно разбушевалось, выбил Геннадий кирпичом окно и, приложив к рту смоченную в воде тряпку, прыгнул в полную дыма комнату. Продвигаясь на ощупь по стенке, он с трудом смог разглядеть детскую кроватку, в которой под одеялом пряталась маленькая девочка. Он услышал ее кашель от раздирающего легкие едкого дыма. Схватив ребенка и завернув малышку в одеяло, офицер было бросился к окну, но огонь преградил ему путь. Он выскочил в коридор, конечно, так быстро, как могли ему позволить задымление и поступающий огонь, который нестерпимо обжигал его лицо и руки. Невероятными усилиями воли добрался он до спасительного окна. Выбив стекло, стоящей рядом табуреткой, Гена выбросил в проем свою драгоценную ношу, после чего и сам полез в него. Вот только в этот самый момент сверху на него упала горящая балка с острым штырем, торчащим из нее, который словно кинжал пропорол его тело. Уже теряя сознание от боли и ожогов, герой выбрался наружу, очнувшись уже в больнице. Конечно, за героизм на пожаре мужчина получил медаль и благодарность от пожарных и родителей спасенной им девочки. Вот только проку для военного в этом не было никакого, ведь на его дальнейшей карьере был поставлен жирный крест, как, впрочем, и на всей оставшейся жизни. Ведь, как сказали ему врачи, с такими ранениями внутренних органов долго не живут. Пока еще организм его молодой, то кое-как справится, да и то каждые полгода нужно будет ложиться в больницу. Но вскоре ресурсы закончатся, да и ожоги не слишком-то красят его тело, а на пластическую операцию, само собой, денег у новоиспеченного калеки не было. Попрощавшись с капитаном, Геннадий поковылял в штаб, где получил полный расчет и запись в военном билете, что комиссовану по состоянию здоровья. Если читать между строк, то для него яркими буквами горела еще надпись в глухую дыру, в которой оставалось всего-то 2 дома. Благо, что командир еще выделил ему машину, чтобы отвезти его вместе с небольшим чемоданом, в котором уместились все его пожитки, на вокзал, от которого аккурат до его нового места жительства ходила старая электричка. Спустя пару часов езды сквозь густую тайгу с проплешинами сельскохозяйственных угодий, Гена наконец добрался до Михайловки. Кое-как, скатившись с подножки вагона, заковылял молодой инвалид в сторону дома, в котором прошло его детство. Воспитывала его бабушка Парасковья в одиночку. И лишь после того, как уехал внук в Суворовское училище, узнал Гена, что пустила она на постой какого-то странного бородатого мужчину, невесть откуда появившегося в их деревне, а после смерти старушки также неожиданно исчезнувшего. Уже подойдя к покосившейся избе с прогнившей крышей, увидел бывший офицер, сидевшую на лавочке у забора своего дома соседку, бабушку Марью. Мимо дома периодически проезжали автомобили,
Наверное, поэтому и сидела здесь пенсионерка. «Здравствуй, баба Марья. Чай не признаешь меня теперь, поди?» Поприветствовал соседку Гена. Прищурив подслеповатые глаза, Марья Васильевна с трудом, но таки узнала в этом сгорбившемся молодом человеке со страшными ожогами на руках веселого мальчишку, который много лет назад лазил к ней в сад за свежей малиной. «Бог ты мой, Генка! Что же это стало с тобой, дитятка? Да как же ты здесь оказался-то? Такой был красавец! Никого судьба не щадит!» Бывший десантник рассказал старушке вкратце свою историю. Даже расплакалась при этом соседка, приглашая того в свой дом, в котором на тесной кухоньке в печи стояли еще теплые оладьи да настоящий борщ. «Ты заходи, Генка, поешь. Одни мы с тобой, как перст, остались на свете. Вместе все же веселее век коротать», — сказала пожилая женщина. После того, как мужчина утолил голод, он зашел наконец и в свое жилище, вид которого, конечно, оставлял желать лучшего. Крыша в доме в одной из комнат провалилась, на стенах поселилась плесень, а половицы все были в мху. Жить, конечно, в таком доме было невозможно, пожалуй, даже бездомному. Гена корил себя за то, что забросил свое единственное наследство. Но это было делом вполне понятным. Все-таки молодежь всеми силами стремится в город. А ведь этот дом, по сути, даже не в деревне располагался, будучи настоящим хутором, рядом с которым не было совершенно никакой инфраструктуры. Вся жизнь была перед ним впереди. Он думал семью завести, квартиру построить, да и жить в ней вместе с молодой женой и детьми. А оно вон как вышло. Ну что ж, во всяком случае я помог не разрушить другую семью, пусть и свою не построил. Доживу, сколько там мне осталось, да и все. Подумал про себя мужчина, держась за занывший бок, в который вошел злосчастный штырь. Первым делом Геннадий начал наводить в доме хоть какой-то порядок, потому как пока тепло, намеревался он жить в нем, чтобы не стеснять своим присутствием соседку, хоть и звала она его настойчиво к себе. Бывший десантник ходил по комнатам, прибирая те от прошлогодней листвы до осколков шивера и древесины с провалившейся крыши, как вдруг с удивлением поглядел на странно прогнувшийся дощатый пол в углу прихожей. Подойдя поближе, он увидел, что это был аккуратно замаскированный вход в подполье. Под досками располагалась потайная квадратная дверь с навесным замком. «Это еще что за петербургские тайны?» С удивлением пробормотал молодой человек, отправляясь в сарай за инструментом. После того, как он сбил замок и спустился в подвал, удивление его лишь только больше возросло, потому как обнаружил он там множество баночек с различными мазями и сушеными травами, а также подробные рукописи, описывающие, когда и при каких болезнях ими пользоваться. Невероятно странной это было находкой. Да и при нем никакого погреба здесь не было, уже это он точно знал. От вездесущего мальчишки ничего не скроешь. Тем более страсти к нетрадиционной медицине у простой доярки с фермы его бабушки точно не было. С любопытством рассматривал Гена флакончики, увидев в одном из них и травы для заживления внутренних органов, и мазь для лечения ожогов. Да и здесь, судя по всему, была целая аптека. Выбравшись из подвала, мужчина первым делом отправился к бабушке Марье, чтобы поделиться с ней своим открытием. Но, похоже, на старушку оно не произвело особого впечатления. Во всяком случае, в части того, что под домом существовала подобная тайная комната. «Ага, так это Петра рук дело. Как уехал ты в училище, так и появился у нас в деревне этот странный мужик. Все молитвы про себя шептал, да на постой просился. Ничего он про себя не помнил, а из вещей у него была разве что большая сумка с разными снадобьями, которые он сам и собирал на полях. А после и готовил целебные отвары да мази. Я-то побоялась спускать его в свой дом, мало ли еще жулик какой. А вот Прасковья сжалилась над бездомным, да и приютила у себя. Помню, все боялся он, что придут и заберут его власти, как деда его в 30-е годы. О нем единственно только что и помнил Петя. Наверное, поэтому и выкопал он этот погреб. 5 годков он ведь прожил у бабки твоей, а ты за это время даже ни разу и не приехал к ней. Все только письма писал, да и то все реже и реже. Ну да молодежь нынче вся такая. А как померла Прасковья, так в тот же день и уехал ее постоялец. Думаю я, что не просто знахарем он был, а возможно, что и доктором.
Вот только при каких обстоятельствах забыл он все про себя и почему не в себе был, то теперь одному Богу известно. Однако крепкими были его снадобья. Я-то сколько лет все с язвой маялась, а дал он мне попить отвара из трав. Через месяц в поликлинику прихожу, так все врачи едва ли не в обморок попадали. Консилиум собрали, куда ж хворь моя подевалась? Закончила рассказ старушка. Задумался над ее словами Гена, решив, что хуже не будет, и все равно, когда помирать, этим же вечером и сделал он себе отвар по инструкции, а заодно еще и мазью от ожогов намазался. Прошел год. Вечный капитан Желтоногин, не твердо стоя на ногах, благим матом орал на начальство в штабе, угрожая, что непременно порвет всех на тряпки, если его не восстановят в должности. Кончилось терпение у командира части, потому и заставил тот написать офицера рапорт о досрочном расторжении контракта, в противном случае грозясь отправить в отставку уже по другим причинам. Думал капитан, что вскоре остынет командир, заменить-то его неким было. Но когда увидел бравый вояка своего бывшего подчиненного, лейтенанта Донникова, вновь при погонах вошедшего в кабинет начальника, едва не ошалел он. Впрочем, весьма удивлен был не только Желтоногин, но и врачебная комиссия, ведь полностью восстановил утраченное здоровье молодой офицер. Даже от ожогов его остались лишь несколько мелких рубцов, и все это от простых трав, но в нужных пропорциях. Так им заявил десантник, требуя восстановления на воинской службе. Конечно же, не поверили ему ученые-мужи, что какие-то травы способны полностью регенерировать внутренние органы. Они полагали, что где-то за границей современными препаратами вылечился мужчина. Но тем не менее, факт оставался фактом, и отказать в приеме на контрактную службу ему не могли. Геннадий был на седьмом небе от счастья, ведь теперь смысл жизни вновь вернулся к нему. А карьера резко пошла в гору. Уж такие военные нам точно нужны, герои, не думающие о себе, способные своей грудью закрыть мирное население. Об одном только теперь мечтал Геннадий – найти бы того странного бардача, да в ноги поклониться. И вскоре мечта его сбылась. Но это уже совсем другая история. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой «Палец вверх». А чтобы узнавать о выходе новых интересных историй, при подписке нажмите колокольчик. Всего вам доброго. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick! Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up.
Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me.
There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick! What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses.
However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. "What kind of training are you giving your subordinates?" Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed, I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." "Mike, what have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job.
I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.